Okay. Today is another day full of appearances and disappearances. До того, как мы начнем, сегодня тоже удивительный день, потому что очень много дней явления и дней ухода великих личностей. So it's Krishna Pula Dola, I don't have any idea what that is. Paramesvari Das Thakura, disappearance. I don't know much about him except he's an intimate associate of Lord Caitanya. Сегодня уход Парамешвари Дас Тхакура, Парамешвари Дас Thakura. И я мало о нем знаю, кроме того, что он был очень близким спутником Господа Чайтаньи. We won't look it up, but it's the appearance day of Radha Ramana. Также сегодня день явления Рада Рамана. That's the Radha Ramana temple in Vrindavan. Это храм Рада Рамана во Вриндаване. It's a very important temple in our line. Это очень важный храм в нашей линии. So it's Gopal Bhakta Goswami. Это он связан с Гопал Бхактой Госвами. He was in Nepal at the Gandaki River. Он был в Непале на реке Гандаки. And he just put his water pot in the river to get water. И он просто окунул, у него был такой, знаете, у саду котелок для воды, он опустил его в воду, в эту реку, набрать воды. And some shilograms just came in his pot. И какой-то шилограмм он просто вместе с водой заплыл в его котелок. So he put them back, but then a few times that happened. И несколько раз он возвращал его назад в реку, и несколько раз он вот так вот возвращался. So he decided that, it's the will of Krishna. He kept them. И тогда он уже понял, что такова воля Кришны, и он сохранил эту шилу. And started taking care of them. И он начал заботиться об этих шилах. And I think, I don't remember, there were 12 or 13. Я не помню точно, там их было 12 или 13 шил. Then there was one gentleman coming around, and he was giving for the Goswamis. They all had deities. He was giving nice clothes and decorations. И уже во Вриндаване был один человек, который все время приходил и регулярно дарил разные украшения и красивые подношения одежд разным госвами для их божеств. But they were thinking for the shalagram, they don't need that. И они думали, что, конечно, для шилограммов такие подношения никто не делал, потому что не принято их как-то одевать было. И поэтому One morning when he came out to take care of his shalagram, и поэтому Гопал Бхакта, он чувствовал очень расстроенных чувствах был из-за этого, что его шили, не приносили подарки. one shalagram was missing, but there was this murti there, deity. Как-то раз, вернувшись со своих утренних обязанностей, он обнаружил, что в корзине, где лежат шилограммы, одного не хватало, но рядом находилась
Но рядом находилось большое, такое красивое, невероятной красоты божество. And it had the markings of the same shalagram on its back, so the shalagram just changed. А сзади, со спины этого божества, можно было видеть, что там были пометки, как от шилограмма, который пропал. И он понял, что этот шилограмм принял форму божества. Now, correct me if I get it a little bit wrong, but you know, we have Madan Mohan, Govinda, and Gopinath. И поправьте меня, если я что-то не точно скажу. У нас есть Мадан Мохан, Говиндаджи и Гопинат. And I'm not sure which is which, but one has the most beautiful face out of the three. И у каждого из трех этих божеств, у одного у него And one самое has the most красивое beautiful лицо, chest. у другого самая прекрасная грудь, And another one has the most beautiful feet. а у третьего из них самые прекрасные стопы. But when all the Goswamis saw Radha Ramana, they said he has the face and the chest and the feet of the other most beautiful features, all in one. И когда все Госвами, они увидели это божество Рады Рамана, они все вместе воскликнули, что у этого божества и лицо, и грудь, и стопы, они абсолютно идеальной формы. So they started the worship. И они начали поклонение Рады Раману. And made installation. И они сделали установление божества. And at that time they started a fire in the kitchen, fire yagya. И как только они начали огненную ягью на кухне, разожгли огонь. And that fire is still burning. И с момента, как они запустили этот огонь на кухне для готовки, этот огонь до сих пор держится, ну, то есть он горит, вечный огонь. Of course, they add fuel, but they've never brought another fire into the kitchen. No matches, no lighters, no anything. Only that fire. Everything, every time they cook, everything they do comes from that. И все, что они не делают на огне, оно исходит из этого огня, который зажгли давным-давно. And he made a menu. И они сделали меню. What to cook and what to offer. И они сделали меню, где было составлено, что именно готовить, когда и... So they're still making exactly those same offerings. И они до сих пор делают точно такое же предложение. So they don't offer potatoes and all kinds of things that are imported after that time. Нет, там не было таких подношений, как картошка и такого рода вещи. Это потом позже было добавлено. Something like Jagannath Puri, there's many things they don't offer there because they say they're foreign. Также в Джаганатха-пури очень большое количество вещей они не подносят Господу, потому что они считают, что это как бы But we were talking about that. You know, like Jagannath, he's the Lord of the universe, so there's nothing that's not in his kingdom, nothing is foreign. Но мы недавно говорили об этом. Если Джаганнат является повелителем Вселенной, то в принципе не может быть никакого продукта или еды, который не считается его едой, которая... When I was there and Prabhupada was speaking, he said he's not Purinath, he is Jagannath. He's the Lord of the universe. И как-то Прабхупада говорил, что это божество это не Пуринат, а Джаганнат, то есть он повелитель всей Вселенной. Он не ограничен в еде только на одну страну. He had two disciples at the time. На тот момент у Гопал Бхакты Госвами было два ученика. One was a sannyasi, one was a grihasta. Один был саньяси, другой грихастой. So he put the grihasta in charge of the deity service.
И он поставил ученика Грихасу во главе поклонения божествам. And he set up a hereditary system. И они установили систему. So the the sons of that Brahmin, they take over, and then their sons and their sons. То есть они установили такую потомственную систему поклонения, по которой сын того, кто поклоняется, перенимал это служение, и так это шло как бы в семейном роду из поколения в поколение, шло это поклонение божеству. So now it's still going on. They're all descendants, but there's like 3 or 4 different families. И таким образом поклонение Радha Раману продолжается и сейчас, что это семейные браманы, они берут свое начало с той семьи, и сейчас где-то 3-4 семьи, которые занимаются этим. И у нас опять какая-то проблема с интернетом. Подождем, пока Махарадж вернется. У нас есть... Haribol? Хари Кришна. Yeah. Did you hear me? I hear you, yes. Okay, I didn't hear you. I don't know why. Usually this speaker is very loud, but today it's going on exactly, and it's one of the most, Prabhupada said we should learn from them at Radha Ramana. Their deity worship is so nice. Так или иначе, поклонение там продолжается на одном из самых высоких стандартов, и Прабхупада говорил в свое время, что мы должны учиться у них, как стоит поклоняться божествам. And that's where the devotees learned in Vrindavan, boat festival, and in Radha Ramana have many, many festivals. И это там, где наши преданные, где они научились справлять такие фестивали, как фестиваль лодок и другие фестивали. It's very amazing. They have many amazing asanas for the deity. One is like a big chariot, one is a horse, all silver. И у них очень много удивительного парферналия. Например, у них есть удивительные асаны. Это как трон для божества. Одно это как лошадь, другое это как колесница. И другие формы, это все из чистого серебра. And I think it's now they bring him out where you can see him from really close. Because usually altar is very far away, И обычно это время года, когда божество Радha Ramana его выносят вперед, почти очень близко к людям, и его можно очень близко разглядеть. So that's Radha Ramana. Это Radha Ramana. There's also the appearance day of Madhavendra Puri. Также это день явления Мадхавендра Пури. Now, Madhavendra Puri is a super most important personality in our line. I think his disappearance day wasn't so long ago, so maybe we talked about it. И Мадхавендра Пури, он один из важнейших личностей в нашей линии. И не так давно был его уход, и я думаю, мы говорили об этом детально. He introduced the higher ecstatic moods into the sampradaya and worship of Radha and Krishna. Он был именно той личностью, который вел высокого настроения любви в разлуке между Радой и Кришной. Он ввел это в сампрадаю. He discovered the Gopal deity, which is now at Govardhan. Он также открыл божество Гопала, которое находится на Говардане. It's now he's called Sri Nathji. He moved him to Nathdwar because to protect from the Muslims. И его потом перевели в Натадвар, его зовут теперь Натаджи, и это было сделано, чтобы защитить от нападок мусульман. So that's a big chapter in the Chайтанья-чаритамрита. It's in the Madhya-lila. I don't know if it's coming up or we already read it. We already read it. И это большая часть Чайтанья-чаритамриты в Madhya-lila, мы уже ее прочитали. I mean, it's a very long,
He was also the spiritual master of Ishwarpuri, the guru of Lord Caitanya. Мадхавендра Пури, он также был духовным учителем Ишварапури, а Ишварапури, в свою очередь, был духовным учителем Чайтаньи Махапрабху. He is the initiated guru of Advaita Acharya. Он инициирующий гуру Адвайта Ачарья. And so we have that Shantipur festival every day is on his disappearance day. И также на день его ухода мы проводим большой фестиваль в Шантипуре. Because Advaita made a big festival there at that time. Потому что So we're Адвайта doing that Ачарья, every year. он провел там большой фестиваль в то время как раз, и поэтому мы следуем этой традиции и проводим это каждый год. When he was traveling, Gopal sent him to Puri to get sandalwood, and he stopped at Advaita's house, and Advaita could recognize immediately his position and begged him for initiation. И когда божество Гопала отправило Мадхавендра Пури, чтобы он отправился собрать для него сандал, он остановился в доме Адвайта Ачарьи. Адвайта Ачарья незамедлительно распознал в нем качество продвинутого преданного и просил о посвящении. Some say he's the guru also of Nityananda. Некоторые говорят, что он также является гуру Нитьянанды Прабху. But mostly say he's a Shiksha guru. He was actually initiated by another godbrother, I think. It's called Lakshmipati Tirtha. Но больше людей придерживаются мнения, что он был Шикша гуру Нитьянанды Прабху, а саму инициацию он получил от его духовного брата Лакшмипати. So, anyway, when he went to Govardhan, he circumambulated Govardhan, then he was just sitting down to chant. И он пошел обойти Говардан, и когда он обошел, он сел и просто начал воспевать. And then a very beautiful cowherd boy came and said, "Take this milk and say that you're fasting." И очень In this красивый village, it's пастушок, not allowed to fast. и очень красивый пастушок увидел его, подошел и принес ему молока, сказав, что я вижу, что ты постишься, но в этой деревне запрещено поститься. So he said, "The women of the village, they sent this for you." И поэтому женщины из деревни, они прислали это для тебя. So he was surprised that he drank the milk. Он был очень удивлен, но он выпил это молоко. Then after some time he was chanting and he fell asleep. Потом он продолжил воспевать и в какой-то момент уснул. And in the sleep, that same cowherd boy came. И во сне ему явился тот же пастушок. And he said, "You have to help me. I'm buried in the bushes back there. And I've been there for hundreds of years. And it's so hot. You have to come and get me out." И он сказал, ты должен мне помочь. Я уже много-много сотен лет нахожусь в кустах неподалеку, и мне очень жарко, я страдаю от жары, поэтому приди и достань меня. So then he realized that was Krishna, and he was thinking really bad that he didn't recognize him in the first place. И тогда он осознал, что на самом деле этот пастушок, это был Кришна, и он очень сильно расстроился, что он сразу не узнал его. So he went in the village and he got the men, and they cut their way through the jungle and dug in the hill there, and they found this beautiful Gopal. И он собрал людей из деревни, они пробились через эти заросли, и они нашли божество You might have seen Гопала. him, you know, Может быть, кто-то из вас видел его. young boy, you know, Giriraj. And Молодой. he was made by Brajanava, Krishna's great grandson, made so many deities in Vrindavan.
И, может, кто-то видел божество этого молодого юноши, и он был сделан Ваджранабхой, это правнук Кришны, он сделал очень много прекрасных божеств, которые находятся во Вриндаване. So they took him up on top of Govardhan Hill, and they got some big stones, and they set up like an altar, and they started the installation ceremony. И они установили его на верхушке Говардхана и устроили большую церемонию установления. And they were bringing thousands of pots of water and washing, massaging with oil, everything you do for deity installation, most, every detail. И они принесли тысячи и тысячи горшков с водой, и все сделали на высочайшем уровне. And then, they got him installed, and they had a huge, what do they call that at Govardhan? That huge feast. They do at Govardhan Puja. А потом они после всего этого устроили грандиозный пир, который проводят после Говардхан Пуджи. And that went on and on and on, and he got some brahmanas and initiated them, and everybody was taking charge of the worship. Gradually they built a temple. И это празднество продолжалось и продолжалось, затем поклонение продолжалось, и он инициировал несколько браманов, чтобы они уже продолжали поклонение, и со временем даже установили храм. Люди жертвовали коров божеству. Every village wanted to cook, so they were, even from far away, they were coming, preparing all the nice sadhana. И все жители ближайших деревней они хотели что-то приготовить, что-то поднести божеству. So after a while, Gopal came again in a dream. И вскоре после этого Гопал опять явился во сне. He said, "I'm still hot, and you please go to Jagannath Puri and collect sandalwood to rub on me to cool me down." И после этого во сне Кришна ему сказал: ты знаешь, мне до сих пор я мучаюсь от жары, поэтому отправься, пожалуйста, в Джаганнатхапури и собери для меня сандал, чтобы остудить меня. So he immediately went to Jagannath Puri. Of course, that's walking, so it's quite a long way. Он немедленно отправился в Джаганнатхапури, конечно, тогда он это делал пешком, и это длинный путь. And on the way, he stopped there in Remuna. И по дороге он остановился в Ремуне. And Remuna, they're famous for this kheer they make for the deity. И в Ремуна известна тоже своим божеством. It's a famous recipe that nobody knows how they do it to get the flavor. Они известны своим киром, который они готовят для божества. Кир — это сладость из риса, и никто до сих пор не знает особый рецепт, по которому он готовится. I recommend anyone, if you get a chance to go there, not only that, but all the other prasadam is the most amazing. И я рекомендую, если у кого-то когда-то будет возможность, пойти и отведать прасад, потому что не только сладкий рис, но и все, что там, оно очень необычное. Lord Caitanya and Nityananda, all his associates, they stayed there also. И Господь Чайтанья, и Нитьянанда, и все их спутники, они также останавливались там. So Madhya Puri was sitting there, and the pujari went by with, to make the offering. И Мадхья-лила Пури был там, и как-то раз Пуджари прошел мимо с продуктами, чтобы сделать подношение божеству. And he was thinking, if I could taste that, then I could cook it for my Gopal. И Мадхья-лила Пури, он думал, если бы я мог попробовать, то я бы смог это приготовить для своего Гопала, такое же вкусное. But then he felt bad that he was lusting after the bhoga. Но потом он почувствовал себя плохо, потому что он как будто бы провожделел Богу, не предложенную Господу.
Actually, of course, he was thinking he'd eat prasadam. But anyway, so he just left and he went to the market and he was chanting. И поэтому он ушел, и он отправился на рынок и просто воспевал там. So they make 12 pots of this kheer and they offer it at night just before the deity takes rest. И они предлагали 12 горшков этого кира божеству как раз перед тем, как его отправляли спать. So in the night, that deity Gopinath, he came to the pujari in the dream and said, there's one pot you didn't pick up. И Пуджари уже отправился спать, и тогда ему приснилось божество, и оно сказало: ты один горшочек остался. You'll find it under my dress, so you go and get it, and you go find Madhavendra Puri and give it to him. И он сказал: возьми этот горшок и отнеси Мадхавендра Пури, отдай ему. So the pujari quickly took a bath, and he went and he found it, and then he went looking for Madhavendra Puri. И он омылся, одел чистую одежду, вошел в алтарь, обнаружил действительно там горшочек, который спрятало божество, и отнес его Мадхавендра Пури. So he was calling out, Madhavendra Puri, where are you? You're the most fortunate man, where are you? И он, придя туда, сказал, что Мадхавендра Пури, ты где? Ты самый счастливый человек. So he found him and he gave him the pot and explained what happened. И он дал ему этот горшочек и объяснил все, что произошло. So he took that and ate it. Then he broke the pot into small pieces. И он скушал все, что было в горшке, сам горшок разбил на маленькие кусочки. The clay pot. Это глиняный горшок был. And he kept it with him. He tied it in his cloth, and then every day he would eat a little piece. И он разбил его в порошочек, и каждый день понемножку брал этого порошочка. So he thought people are going to hear about this, and everybody's going to come to honor me. So he left right away in the night. И он очень испугался, что люди услышат об этом происшествии и захотят прийти и выражать ему почтение, и поэтому он немедля покинул это место. So he went to Puri and told the people there, and so they helped him get the sandalwood, lots of it. И в Джаганатхапури, когда он дошел до туда, он попросил собрать. And they helped him get all the permits. Even at that time, there were so many different states and different governments, and to travel with sandalwood, you needed all kinds of special permits. И он там рассказал об этой истории, о сандале, ему все помогли собрать, а также ему организовали все разрешения, чтобы он мог пересечь без проблем все границы. So he got somebody to help, and he took off to go back to Vrindavan. Heavy load. И он с этой ношей отправился назад во Вриндаван. Это тяжелая ноша была. And he stopped in Ramuna again. И он вновь остановился в Римуне. And again he had a dream of Gopal. И вновь Gopal told him, I don't like to see you suffering so much to travel so far with this heavy load. So you can just put the sandalwood on Gopinath every day and that'll be the same, it'll cool me down. И там в Римуне Гопинат ему явился, точнее, Гопал ему явился и сказал: это очень тяжелая ноша, чтобы ты это нес до Вриндавана, поэтому ты можешь оставить это сандал Гопинатху, и нанося ему этот сандал, я буду его тоже получать. So he told the pujaris there, he said, and I'll hire men to grind the sandalwood. They were very, very happy. They could have Chaitanya-charita every day. И он нанял специально людей, чтобы они могли тереть этот сандал, чтобы превращать его в пасту. И они устроили Чайтанья-чаритамриту, которая каждый день умощали божество сандалом. So he stayed there until they finished it all.
кончили всю эту ятру. So anyway, he lived his life. He was, a very powerful preacher, very popular, and very, very advanced. И он так проживал свою жизнь в духовном умонастроении. Он был очень он был на очень высоком уровне, мощнейший проповедник, и его бава была Махабавой. So then we'll just skip ahead. So when he was very old, he was invalid, and Ishvara Puri, his disciple, was serving him, taking care of everything. И когда он уже был совсем старенький, он уже был неподвижен, и за ним ухаживал его ученик Ишвара Пури. Cleaning him and taking care of everything and feeding him. То есть он полностью убирал за ним, мыл его, все делал. And there was another so-called disciple. И у него был еще один так называемый ученик. Ramchandra Puri. Которого звали Рамачандра Пури. So Ramchandra Puri had become more or less of a Mayavadi. He was very offensive. Рамачандра Пури, он стал что-то наподобие Майявади, у него было очень оскорбительное умонастроение. So he walked by the room and Madhavendra Puri was chanting one sloka, Mathura, Mathura. I've wasted my life. I've never attained Mathura. My life is a waste. Haribol. И Мадхавендра Пури, он все время повторял одну шлоку. It's funny, like when Amrita, very loud. I don't know if it's just her microphone or your microphone or what, or her voice. For you, it's always, I can almost barely hear. So anyway, this Ramchandra Puri heard that and he said, why are you calling out the name of some city in the material world? И Рамачандра Пури, который слышал, что он повторяет этот стих, он сказал, зачем ты повторяешь название города в этом материальном мире? This is Maya, you should be thinking of Brahman. Это майя, и ты вообще должен думать о Брахмане. So really offensive. Это очень оскорбительная вещь, говорить гуру. So Madhavendra Puri told him, you get out of my sight. If I see you at the time of death, I'll never attain. И Мадхавендра Пури, он сказал ему, убирайся с моих глаз долой, потому что если ты будешь рядом со мной во время моей смерти, я никогда не достигну совершенства. Because when he was saying Mathura, he meant Vrindavan. Потому что когда Мадхавендра Пури, он говорил о Мадхуре, на самом деле он имел в виду Вриндаван. So later, Ramchandra Puri came and offended Lord Caitanya. Ishvara Puri became the guru of Lord Caitanya. He got benediction from the guru. И затем он также оскорбил в дальнейшем Господа Чайтанью, а Ишвара Пури стал гуру Господа Чайтанью и дал ему свои все благословения. So that's a short version of Madhavendra Puri. Это короткая история жизни Мадхавендра Пури. When Nityananda was traveling in South India, he met Madhavendra Puri. И когда Нитьянанда путешествовал по Южной Индии, он там встретил Мадхавендра Пури. And there's a very long description of this meeting. It's very similar to when Nityananda met Lord Caitanya. И там есть очень длинное описание этой встречи. Это подобно описанию встречи, когда Господь встретил Нитьянанду. And there was so much ecstasy, and they were dancing and laughing and fainting and rolling on the ground, getting up. This went on for hours. The devotees were all stunned. They'd never seen such ecstatic love of Godhead. И когда они встретились, они обнимали, падали,
кланялись друг другу, вновь обнимались и вновь падали ниц. И это продолжалось часами, и преданные, которые это все лицезрели, они были поражены таким видом. All right. So that's, and then it's also Srinivas Acharya's. Srinivas or Shiva? Также сегодня Шринивас. Сегодня также явление Шриниваса Ачарьи. Srinivas. So everybody knows Srinivas, right? Все же знают, кто такой Шринивас Ачарья. Vande Rupa Sanatano Raghuyugo Shri Jiva Gopala Go. He's most famous for that song. Он наиболее известен тем, что он составил этот баджан. He was a close best friend of Narottam Das Thakura. Он был с одним из ближайших и близких друзей Нароттам Дас Thakura. And a top student of Jiva Goswami. И также одним из выдающихся учеников Дживы Госвами. So they were sent to carry the books to Bengal and Orissa. He was from Orissa. Им поручили задание отправить книги из Вриндавана в Бенгалию, в Орису. But the books were stolen. Но по дороге эти книги украли. So Srinivas, he told Narottam and Shamananda, you go ahead and I'll find the book. И он сказал, Шринивас сказал своим спутникам Шьямананде и Нароттаму, он сказал, вы отправляйтесь дальше, а я пойду попытаюсь найти эти книги. He asked around and he found out that the king of that area, he had a gang of thieves and they would rob from travelers. И он начал расспрашивать людей в округе, и он разузнал, что царь, который правит тем регионом, где украли книги, что у него есть банда, которая грабит путников. So this king, the astrologer, told him that these people are carrying the most valuable treasure. И астролог этого царя, он сообщил ему, что вот эти вот путники, они несут с собой самое драгоценное богатство. So, of course, Krishna helped him. Krishna arranged this. Конечно же, Кришна, он все устроил. И Like вот he arranges everything. So, он устроил эту ситуацию так же, как и он устраивает все остальное. because they had guards with him. They had people to guard the books in the night. Потому что с ними даже отправились много охранников, чтобы ночью охранять эти книги. That night, everybody fell asleep. Но по какой-то причине в ту ночь все уснули. So when they woke up, the books were gone. И когда все проснулись, то книг уже не было. So it was inconceivable panic. Это была непостижимая паника. These were all the books of the Goswamis. Потому что это были все книги Госвами. So Srinivas, he said, I'll find him. So he asked around and he found the king. The king had opened the treasure and seen those books and realized he made a big offense. And nobody could understand those books. These are the Goswami's books. И этот царь, когда он открыл сундуки, вместо сокровищ он увидел там книги. Это были книги Госвами, которые никому не было под силу понять без объяснения. И он понял, что он совершил большую ошибку, украв эти книги. So when he got there was some kind of Bhagavad reading going on. И когда Шринивас пришел в это государство, там как раз проходило чтение Бхагавата. And it was the king's guru, the guru of the king was speaking. И как раз говорил гуру царя. And Srinivas didn't like the way he was talking about the Bhagavatam. И Шринивасу не понравилось, как этот гуру толкует Бхагаватам. And he just spoke out. He said, "This is all wrong. This is not the way Vyasti." И он вмешался и сказал, это все неправильно, это не то, как ты надо толковать Бхагаватам.
So that shocked everybody, but then they said, well, then let's hear what you have to say. И это шокировало всех, и они сказали, хорошо, ну давай тогда послушаем, что ты можешь сказать. So he spoke, you know, according to the Goswamis, and everybody was totally charmed and they just loved it. И он начал объяснять все так, как это объясняют Госвами, и все были поражены и очарованы этим объяснением. So that guru just left, you know, and he became the Raj Guru. The king begged him to stay. И он стал, и этот гуру царя, поэтому он покинул это место, и он стал, Шринивас стал главным гуру, и царь умолял его, чтобы кто-то остался. So he sent a letter to Narottam and said, don't worry, you know, we found the book. И он отправил письмо остальным его спутникам Нароттаму, и он сказал, не беспокойся, книги найдены. And eventually the king and the queen were initiated by him. И потом Шринивас дал инициацию царю и его супруге, царице. And he married 2 daughters of the king. И он женился на 2 из дочерей царя, Who were also initiated by him. которых он также инициировал. So anyway, then he finally left and preached in his home area and made thousands and millions of disciples. И он потом отправился и начал проповедовать по всему тому региону, и он сделал тысячи учеников. You don't hear that he wrote very much, but this Goswami Astakam is very famous. Он писал не очень много, но вот эта Госвами Аштака, она очень популярна. So there's some more great personalities for us to realize how far we have to go, but how wonderful it is to get there. И это еще примеры возвышенных личностей, чтобы мы поняли, как нам надо, куда нам надо дойти и как далеко нам еще до этого надо идти. Because even though they're so exalted and great, they want to help us. И они такие, несмотря на то, что ачарьи, они очень возвышенные и продвинутые, они все хотят нам очень помочь. And when we pray for them, they will help us. Поэтому, когда мы им молимся, они нам помогут. Okay. So that's another auspicious day. 3 in a row, Jayananda. And one thing I didn't mention about Jayananda, it's really spectacular. И то есть у нас почти 4 дня подряд большие праздники идут, начиная с Джаянанды, Прабху, с его ухода. И один момент, который про него я не упомянул, но это является очень необычным моментом. So Prabhupada said to put his picture always on every Ratha Yatra card. Прабхупада сказал, что на каждой колеснице Радха-ятри должна быть его фотография. But he also said we should put his disappearance day on our Vaishnav calendar. И он также сказал, что его день ухода должен быть помещен в нашем вайшнавском календаре как особый день. So that's right along with, you know, Narottam Das and Srinivas. То есть этот день мы празднуем и отмечаем наравне с уходом таких великих личностей, как Нароттам, Шринивас, Шьямананда и другие. Of course, Prabhupada didn't have other disciples leaving their body while he was alive, but I guess the GBC decided not to put anybody else's name in the calendar. Конечно, другие ученики во время Прабхупады, они не оставляли тело, но я думаю, что вследствие GBC решила больше никого не вносить в этот календарь. And I might have mentioned it, but Jayananda, I always thought that he wanted to leave his body because he didn't want to live when Prabhupada was gone. И еще один момент, что я думаю, что Джаянанда, он не хотел оставаться в этом мире до того момента, как Прабхупада уйдет. Он хотел уйти раньше.
So I just read another godbrother was remembering it the time he met Jayananda. И я читала еще одно воспоминание другого духовного брата, когда он встречал Джаянанду. And they didn't really talk. And Jayananda was at that time. И они не очень много пообщались. And he just said, I'm happy I'm leaving my body before Prabhupada because I don't want to see ISKCON without Prabhupada. И он сказал этому преданному, он поделился с ним, что я очень рад, что я ухожу до того, как ушел Прабхупада, потому что я не хочу видеть ISKCON без Прабхупады. So that's like Das Thakura. You know, he begged Lord Caitanya, please let me leave, you know, before you do. Это подобно Дас Тхакуру, который молил Господа Чайтанью, чтобы тот позволил ему уйти до того, как уйдет сам Господь Чайтанья. All right. So we'll go to Чайтанья-чаритамрита, Madhya-lila, chapter 9, verse 179. Мы возвращаемся к Чайтанья-чаритамрите, Madhya-lila, 9 глава, текст 197. So, if we read this part before, we can relish it much more by reading it again. И если мы уже если получается так, что мы повторно прочитаем эту секцию, то это значит, что мы сможем ее, насладиться ею еще глубже. The Brahmana who met Lord Caitanya invited him to his home. This Brahman was a great devotee and an authority on Ramachandra. He was always detached from material activities. И этот браман, он пригласил Господа Чайтанью в себе домой, он всегда постился и был очень чист. 180. After bathing in the river Caritamrita, Chaitanya went to the Brahmana's house to take lunch, but he saw that the food was unprepared and the Brahman had not cooked. Омывшись в реке Критамала, Махапрабху отправился к Браману на обед, однако обнаружил, что никакого обеда нет, поскольку Браман ничего не приготовил. He said, why have you not cooked? It's noon. И Махапрабху спросил, пожалуйста, скажи, почему ты ничего не приготовил, ведь уже полдень. He said, we're living in the forest, but we cannot get all the ingredients for cooking. Браман сказал, уважаемый господин, мы живем в лесу, и пока у нас нет всех необходимых продуктов. When Lakshman brings all the vegetables, fruits, and roots, Sita will do the cooking. Когда Лакшман принесет из леса зелень, плоды и коренья, тогда Сита все приготовит. So he was totally absorbed in this lila. То есть он был полностью погружен в эту Рам-лилу. He was living it. Он проживал это. So Lord Caitanya was happy to hear this method of worship. Finally, the Brahman cooked. И Махапрабху очень понравился этот метод поклонения, и в конце концов Браман в спешке принялся готовить. Mahaprabhu took lunch around 3 o'clock, but the Brahman fasted. Махапрабху пообедал около 3 часов дня, но Браман пребывал в сильном расстройстве и сам ничего есть не стал. He said, why are you fasting? Why are you so unhappy? Why are you worried? Махапрабху спросил, почему ты постишься, что тебя так расстроило, что тебя беспокоит? He said, I have no reason to live. I'll give up my life by entering fire or water. Браман сказал, что моя жизнь лишена смысла. Я покончу с собой, бросившись в огонь или в воду. My dear sir, Mother Sita is the mother of the universe and the supreme goddess of fortune. She's been touched by the demon Ravana, and I am troubled upon hearing this news. И Браман сказал, господин мой, я испытываю такие муки, что не в силах жить дальше. Тело мое, извиняюсь, любезный господин Сита, мать Вселенной и верховная богиня процветания, услышав, что ее коснулся демон Равана, я не нахожу себе места.
Sir, due to my unhappiness, I cannot continue living. Although my body is burning, my life is not leaving. Господин, я испытываю такие муки, что не в силах жить дальше. Тело мое пылает, как в огне, но, увы, жизнь никак не покинет его. Mahaprabhu said, please don't think like this anymore. You're a learned pundit. Why don't you consider the case? Махапрабху сказал, пожалуйста, не допускай больше таких мыслей. Mahaprabhu continued, Sita, the dearmost wife of the Supreme Lord Ramchandra, certainly has a spiritual form full of bliss. No one can see her with material eyes, for no materialist has such power. И Махапрабху продолжал, вне всяких сомнений, Ситадеви, возлюбленная супруга Верховного Господа Рамачандры, имеет духовное, исполненное блаженство тела. Ее нельзя увидеть материальным зрением, ибо ни один материалист не обладает такой способностью. To say nothing of touching Mother Sita, a person with material senses can't even see her. When Ravana kidnapped her, he kidnapped a material illusory form. Поэтому тот, кто наделен материальными чувствами, не в состоянии даже увидеть Ситу, не говоря уже о том, чтобы коснуться ее. Когда Рамана похитил Ситу, он забрал лишь материальный, иллюзорный образ. As soon as Ravana arrived before Sita, she disappeared. And to cheat Ravana, she sent an illusory material form. Поэтому, как только Равана предстал перед Ситой, она исчезла, а чтобы обмануть Равану, Сита послала вместо себя свое иллюзорное материальное подобие. Spiritual substance is never within the jurisdiction of the material conception. This is always the verdict of the Vedas and Puranas. Дух не подвластен материи, так гласят Веды и Пураны. Purport. As stated in Katha Upanishad. I'll read this in English. Spirit is not within the jurisdiction of material eyes, words, or mind. Комментарий. В Катха Упанишад сказано, что дух невозможно увидеть материальным зрением, описать словами или постичь умом. And famous verse from the Bhagavatam 1084:13. Есть похожий стих. Yasyatma buddhi kunape tudatuke swadi kaladeshu boma ijadi yat tirtha buddhi salilena karichit jane svavegeshu the eva golkaram. A human being who identifies with his body, made of three elements, with his self, who considers the byproducts of his body to be his kinsmen, and who considers the land of his birth worshipable, and who goes to holy places just to take a bath, rather than meet men of knowledge, is considered like a cow or an ass. Есть похожее утверждение в знаменитом стихе Шримад Бхагаватам 10.84.13, где говорится, что человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трех материальных начал, считает порождение этого тела своими родственниками, а землю, на которой родился, достойной поклонения. Он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек мало чем отличается от осла или коровы. If the cow is an ass, they can also go to the holy place. They can also take. Потому что даже и коровы, и ослы, они могут пройтись по святому месту и даже принять омовение в реке. Yes, Hare Krishna, you're back. Are you going to read that, or did you already read it? I read the translation of the verse from Bhagavatam about the cows. And Did you read the explanation afterward? no, not yet. I didn't hear, so I will read now. Yeah.
В Ведах есть и другие высказывания, проливающие свет на природу духа. Невежественные люди не способны увидеть дух, поскольку у них нет ни глаз, ни разума, необходимых для восприятия духовной по природе души. Поэтому они думают, что душа не существует. Однако последователи Вед черпают знания из ведических источников, таких как приведенные выше стихи из Катха Упанишата, Шримад Бхагаватам. Chaitanya Mahaprabhu then assured the Brahmin, have faith in my words, do not burden your mind any longer with this misconception. И затем Шри Чайтанья Махапрабху заверил Брамана, поверь мне и больше не отягощай свой ум подобными заблуждениями. This is the process of spiritual understanding. Achintya kaluye baba na tam starkena yojaye. We should not try to understand things beyond our material conception by argument and counter-argument. Mahajana yogena gata sapanta. We have to follow the footsteps of the great authorities coming down in the parampara system. If we approach the bona fide acharya and keep faith in his words, spiritual realization will be easy. Комментарий. Таков путь духовного познания. Ачинтям калу е бава на там сталкена йо гете. Выходящее за пределы материального понимания не следует пытаться понять с помощью аргументов и контраргументов. Необходимо идти по стопам великих людей, принадлежащих цепи парампары. Тому, кто обратился к истинному ачарье и хранит веру в его слова, обрести духовное знание совсем не трудно. After thus assuring the Brahmin, he proceeded further into South India, and it finally arrived at Durvashana, where he bathed in the river Kritama. Приободрив Брамана, Махапрабху продолжил путешествие по Южной Индии, в конце концов пришел в Дурвашан, где омылся в реке Критамала. Presently, the Kritamala River is known as the river Vaigai. This river has three tributaries, namely Surulu, Varaha Nadi, and Batila Gundu. The river Kritamala is also mentioned in Srimad Bhagavatam by the sage Kartabhajana. Комментарий. Сейчас реку Критамала называют Бхага или Вайгой. У этой реки три притока – Сурули, Вараханади и Батила Гунду. Критамалу упоминают в Шримад Бхагаватам также мудрец Карабаджана. At Durvashana, he visited the temple of Ramachandra, and on the hill known as Mahendra-shila, he saw Lord Parashuram. В Дурвашане Махапрабху посетил храм Господа Рамачандры, а на горе Махендра-шайла увидел Господа Парашураму. That's amazing, huh? Parashuram is also a Chiranjiva. He lives as long as the earth is living or something. И Парашурама, он является необычным живым существом, он живет так долго, сколько живет сама земля. In Durvashana, or Durvashayana, now known as Tirupulani, 7 miles east of Ramnadi, there is a temple of Lord Ramchandra. The hill known as Mahendra-shila is near Tiruvaneli, and at the end of this hill is a city known as Tiruchendur. West of Mahendra-shila is the territory. There is mention of Mahendra-shila in the Ramayana. I think you don't need to translate that. It's a tour guide if anybody goes. Chaitanya Mahaprabhu then went to Seta Bandhu, Rameshwar, where he took his bath in the place called Danus Tirtha. And from there he visited the Rameshwar temple, and then he took rest. В предыдущем комментарии просто перечень мест, куда он отправился, и можно прочитать отдельно. Оттуда Махапрабху отправился в Сету Банду, это Рамешвара, и там омылся в святом месте Дханус Тиртха. Затем он пошел в храм Рамешвары, после чего остановился на ночлег. So that's the furthermost southern part of India. Это самая южная часть Индии.
Okay, looks like we're back. Haribol? Харе Кришна. Okay. So anyway, Setubandhu is the most southern point of India. Так или иначе, Сетабанду — это самая южная точка Индии. And Lord Caitanya installed a shalagram there. И Господь Чайтанья установил там шилограмм. Not the shalagram, the Shiva Linga. То есть не шилограмм, а шива-лингам. When he came back from Lanka. После того, как он вернулся из Ланки. And so it's called Rameshwara, so that Shiva people think that that means Shiva is the master of Ram. И некоторые думают, что Рамешвара — это Шива, который является повелителем Рама. But we understand that it means Rama is the Ishvara. А мы это понимаем, что Рама, он является Ишварой. But for some reason he wanted to install a Shiva Linga. И по какой-то причине он решил установить там Шива-лингам. So he sent Hanuman to some mountain to get the big Shiva Linga. И он отправил Ханумана Рамачандра отправил Ханумана за большим Шива-лингом. And I don't know when he got there, he couldn't decide which one to take or something. И когда So it took a long time. Хануман, когда он прибыл в это место, где было много Шива-лингов, он не мог решиться, какого из них брать, потому что их там было много, и поэтому он задержался. Then the auspicious time came for the installation, but Hanuman didn't come back yet. И уже настало благоприятное время для того, чтобы проводить установление, но Хануман еще не вернулся. So he quickly had Sita make a Shiva Linga from the sand. Поэтому Сита сделала Шива-лингам из песка. So now there's two, and then he made the installation ceremony. Потом они провели церемонию установления. Then Hanuman came back with a really big one. И затем Хануман вернулся с очень большим Шива-лингом. And he felt bad because he, didn't get installed. So he installed that one also. И он очень огорчился, что его не установят, и поэтому Рамачандра установил вторую Шива-лингам тоже. So now there's two there. Поэтому в том местечке теперь два Шива-линга. So that's the furthermost place, as where they go to. And Setubandhu, Setu means bridge. So Поэтому Сетабанду, Сет — это значит мост, самое южное место в Индии. that's where they started to build the bridge. Там оттуда они начали строить мост. So in that area, there's 24 different holy places. И в Индии есть 22 святых места. One place is called Danustirtha. И одно из этих мест называется Данустиртха. So it said that on the request of Bibhishan, Ramachandra destroyed the bridge with his bow when they were going back. То есть в том месте, в том районе Южной Индии, там всего 24 святых места и одно Данустирха. И I guess he didn't want anyone else going to Lanka or coming back from Lanka. И когда говорится, что по пути в свою столицу Рамачандра по просьбе брата Равана Вибишна разрушил луком мост на Ланку. So if you take bath there, you get all the benefit, fruit of benefit. We don't need that. И любой, кто омоется там, получит плоды, все блага, но это не совсем то, что мы хотим, не материальные блага. Then he listened to the Brahmanas reciting Kurma Purana, which mentions a chaste woman's narration. Затем в собрании браманов Махапрабху услышал Курма Пурану, в которой есть рассказ о верной жене. Purports
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks that only 2 khandas of the Kurma Purana are now available, namely Purva Khanda and Uttara Khanda. Шрила Бхактисиддханта Sometimes it's Сарасвати said that the Kurma Purana has 6,000 verses. Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает, что до наших дней дошли только 2 канды Курма Пураны. Это Пурва Канда и Уттара Канда. И иногда говорят, что в Курма Пуране 6000 стихов. But according to Bhagavatam, the Kurma Purana has 17,000 verses. Но согласно Шримад Бхагаватам, в оригинале Курма Пураны насчитывали 17 000 стихов. It's the 15th of the 18th. Then the red Sita is the mother of the 3 worlds and the wife of Lord Ramchandra. Among chaste women, she is supreme. She is the daughter of King Janak. И дочь царя Джанаки, Шримати Сита Деви, мать всех 3 миров и супруга Рамачандры, ее верность мужу не знает себе равных. When Ravana came to kidnap Sita and she saw him, she took shelter of the fire god Agni. The fire god covered the body of Sita, and in this way she was protected from the hands of Ravana. И при виде Раваны, который собирался похитить ее, Сита обратилась за защитой к богу огня Агни. Тот скрыл Ситу, защитив ее таким образом от посягательств. Upon hearing from the Kurma Purana how Ravana had kidnapped a false form of Mother Sita, Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. И узнав из Курма Пураны, что Равана украл лишь иллюзорное подобие Ситы, Махапрабху очень обрадовался. The fire god Agni took away the real Sita and brought her to a place of Parvati goddess Durga. Бог огня Агни забрал настоящую Ситу и отнес ее в обитель Парвати, богини Дурги. The illusory form of Mother Sita was then delivered to Ravana. In this way, Ravana was cheated. Равана был обманут, ибо ему досталось всего лишь подобие Ситы, иллюзорная форма. Krishna is expert at cheating. Потому что Кришна, он специалист в том, чтобы обхитрять других. After Ravana was killed by Lord Ram, Sita was brought before the fire and tested. После того, как Господь Рамачандра убил Равану, Сита Деви подвергли испытанию огнем. When the illusory Sita was brought before the fire by Lord Ramchandra, the fire god made the illusory form disappear and delivered the real Sita to Lord Ram. И когда Господь Рамачандра подвел мнимую Ситу к огню, Бог огня сделал так, что этот иллюзорный образ исчез и отдал Господу Рамачандре настоящую Ситу. When Lord Caitanya heard this story, he was very pleased and he remembered the words of Ramdas Vipra. Услышав эту историю, Махапрабху очень обрадовался, он сразу вспомнил слово Рамадаса Випры. Indeed, when Lord Caitanya heard these conclusive statements from the Kurma Purana, he felt great happiness. After asking the Brahman's permission, he took possession of the manuscript leaves of the Kurma Purana. Это авторитетное объяснение из Курма Пураны преисполнило Махапрабху великим счастьем. С дозволения браманов он забрал рукопись Курма Пурана с собой. Since it was very old, the manuscript was very old, Mahaprabhu took possession of the original in order to have direct evidence. The text was copied onto new leaves in order that the Purana be replaced. Курма Пурана — это очень древнее писание, и рукопись была тоже очень древней. Махапрабху взял оригинал рукописи как доказательство, взамен оставил заново переписанный текст Пураны. So that was traditional work of the monks. You know, they're just copying scriptures. И на самом деле это была традиционная, ну как сказать, ответственность и обязанность монахов, они просто переписывали писания. It took a long time. They didn't have photocopy machines. Это занимало долгое время, потому что у них не было машин по там, ксерокопиям.
everything by hand, like the Russians did in the beginning with the books. Это как у нас в начале, например, русские, они так и переписывали книги, так они их начали распространять. When he was petitioned by Mother Sita, the fire god brought forth an illusory form of Sita, and Ravana, who had 10 heads, kidnapped the false Sita. The original Sita then went to the abode of the fire god. When Lord Ramachandra tested the body of Sita, it was a false illusory Sita that entered the fire. At that time, the fire god brought the original Sita from his abode and delivered her to Lord Rama. These are from the Karma Purana. Откликнувшись на мольбу Ситы, бог огня Агния сотворил ее иллюзорный образ, и десятиглавый Рамана похитил не настоящую Ситу. Настоящая же Сита нашла приют в обители бога огня. Позже, когда Господь Рамачандра испытывал Ситу, в огонь вошла мнимая иллюзорная Сита. В тот же миг бог огня принес из своей обители настоящую Ситу и вернул ее Господу Рамачандре. Ramdas Vipra was very pleased to receive the original leaf manuscript of the Karma Purana, and he immediately fell down before the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu and began to cry. Получив оригинал Курма-Пураны, Рамдас Випра очень обрадовался. В тот же миг он припал к лотосным стопам Господа и зарыдал. So just to note that this shows how much love and concern Lord Chaitanya has for devotees. He saw this Brahmin was distressed and fasting, so he told him that, but then he delivered it after he got this book, he took it back to show him proof. И хочу подметить этот момент, насколько Господь Чайтанья, он чуткий и заботливый к преданным, потому что он видел, что этот браман был очень встревожен и обеспокоен, и очень переживал из-за этого. И несмотря на то, что Господь ему сам лично объяснил, что это была иллюзорная Сита, потом он обнаружил это писание и вернулся лично, чтобы ему показать эти доказательства, чтобы его умиротворить еще больше. Vipra said, "You are Lord Ramachandra himself, and have come in the dress of a sannyasi to give me audience." И Браман сказал: ты сам Господь Рамачандра, и ты пришел сюда в образе саньяси лишь за тем, чтобы я увидел тебя. My dear sir, you have delivered me from a very unhappy condition. I request that you take lunch at my place. Please accept this invitation. Дорогой господин, ты избавил меня от моей печали. Я прошу тебя отобедать в моем доме. Пожалуйста, прими мое приглашение. Due to my mental distress, I could not give you a very good lunch the other day. Now, by good fortune, you've come again to my house. В прошлый раз, пребывая в сильном расстройстве, я не смог как следует накормить тебя. Но сегодня удача улыбнулась мне, и ты снова посетил мое жилище. Saying this, the Brahmin very happily cooked food, and a first-class dinner was offered to Chaitanya Mahaprabhu. Сказав это, Браман, охваченный великой радостью, принялся готовить и вскоре поднес Махапрабху великолепный обед. Lord Chaitanya spent the night in the house of the Brahmin, showing him mercy. He left for Tamraparni river in the Bangladesh. И Махапрабху переночевал в доме Брамана, пролив на него свою милость, Господь затем отправился в Бангладешу к реке Тампрапарни. Okay, we're going to stop there. I have some other things to do. На сегодня Thank you мы all very much. остановимся. Spasibo. And please note the verse number. Yes, I wrote it down. We didn't read that before. Text number 219. Usually it's all right. I just keep it on my computer, but something got jammed up and I had to reboot. Мы остановились на Наде 9218. Вы можете запомнить, я тоже все записала, чтобы мы все запомнили, где остановились. Номер стиха. Hare Krishna. Spasibo. Hare Krishna, thank you, Gurudev. Спасибо. Gauranga, Gauranga, Gauranga.